Ich zeige euch einmal den Ventilator von Dreo. Der macht an sich einen soliden Eindruck. Ist schon wackelig, natürlich. Steht allerdings, also wenn der kräftiger wackeln sollte, sowas, dann kippt der Fuß mit, der bricht irgendwie jetzt unten nicht ab. Soweit jetzt bewegt sich ganz zuverlässig in diesem Schwenkmodus. Kopplung per WLAN und so weiter funktioniert eigentlich auch alles problemlos. Einfach über die App, und dann muss man 3 Sekunden lang oder 5 Sekunden lang den Schwenkknopf hier gedrückt halten, und zählt hier ein Counter, fängt dann an runter zu zählen, und geht in den Verbindungsmodus. Das funktioniert aber soweit eigentlich alles ganz gut. Lautstärke auf der leisesten Stufe ist voll okay, und der Windzug aber völlig ausreichend, so jetzt für nachts. Temperaturermittlung vom Ventilator funktioniert soweit auch alles eigentlich einwandfrei. Macht einen guten Eindruck, stimmt die Temperatur jetzt verglichen mit unseren anderen Thermometern, die wir haben. Genau, das ist das ganze Prachtstück jetzt im Vergleich zu einem IKEA-Pax-Schrank, der 2,30 Meter, 2,40 Meter hoch ist. Macht soweit eigentlich echt einen guten Eindruck, und würde ich jetzt zumindest für den Preis auf jeden Fall eigentlich empfehlen. Mal gucken, wie lange der hält. Ich hoffe mal ein paar Jahre, und wenn er das denn tut, dann ist das auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Hallo zusammen, das habe ich im April gekauft und das sollte sich einwandfrei drehen, was momentan leider nicht möglich ist, und ich würde das auf keinen Fall empfehlen, und einfach Geldverschwendung, also ein Müll. Wie ihr seht, das kann sich nicht drehen. So einen Müll habe ich 100 Euro bezahlt. Wie ihr seht, ne? Katastrophe, ja. Betrunken, ne? Guck mal. Was machst du? Ich bin betrunken.
So this is the fan. Just got in the mail. Can't turn it on. Afraid to turn it on. Because I'm not sure what that is, but nah. Alexa, turn oscillating on. Okay. Alexa, turn fan to level 2. Okay. Alexa, turn fan off. Okay. Turn on tower fan. Okay. Alexa, turn off tower fan.